Guys, welcome back. Today weekend kama kawaida we are discussing about another very controversial topic. Last week tulikuwa tunajaribu kuongelea about history ya church na the Shakahola massacre, which is still actually getting thicker by the day because now I think watu wameshajaa sijui wameongezeka bro. So today tunaongelea marriage. Wacha tusiende huko. Of course if you want that discussion, kuna YouTube tu, kuna nini tumeacha ya last week. In fact we have 2 of them. We discuss extensively about hiyo kitu. But of course there is still more. Today tunaongelea about marriage. Tuko na KD. Kawaida KD for now amekuwa mtu ya kawaida. So it needs no introduction again. So story ya marriage. Ndoa. Hii marriage bro. Watu wengi wanaiogopa. You see people fear talking about marriage because now especially mtu mwenye ashaingia kwa marriage haizi ongelea. You already here ashafungwa. In fact sisi wenyewe kwanza I'm saying that because I know KD has ama ushaoa bro. Naelekea hapo. Naelekea hapo. So as far as this show is concerned, bado hatujaruka pande nyingine. And anticipated. Watu wana anticipate. So I'm saying this because watu wenye wakonka kwa marriage wanaogopanga kuiongelea. Na sisi wenye tuko pia hatujaingia tunaogopa because now kuna watu wanatakanga kusema wewe unaiongelea juu hujaingia. So ingia unajua nini about it. Ni fair of course. Wewe unaongelea unaongelea kuhusu kitu hujaingia. Wewe upate ndio upate huko. Ndio sasa ni nyamaze kama yeye unacheki. But nonetheless it's something that is there. So marriage is there now. Do you think the purpose of marriage bado iko kwa hii society yenye tuko nayo sasa? Ama wacha kwanza tuanze. What do you think marriage is? Before tuende purpose. Marriage, mimi nafikiri ni union tu ya wase wawili. Wenye mmeagree on some common grounds. Mnapendana. Kwanza inaanza na mapenzi because of course. But tuanzie ile the ingredients. What do you think should be there in marriage? There should be love kwanza. Watu wapendane because hiyo ndio ina breed everything else. Without your love utakosa respect, utakosa hata hiyo psyche ya kuwa in that relationship. So I think kwanza it starts with having to understand from a point of love. Bro, hiyo story yako ukisema love, unajua love watu wanapendana hata before marriage. So wewe unajaribu kusema watu walioana hivyo. Azin lazima kuna kitu. Marriage ni nini other than wewe unajua umeingia. It's build on that. Unaona? Bila hiyo bro. So lakini wacha tu mimi nataka ile the final product. Okay. Of course watu lazima wapatane, 2 adults. Male and female. Lazima ikuwe ni male and female. Definitely. That is according to the law. Unajua sasa watu wa LGBTQ na hizo gay, let us not be sensitive. Marriage ni a woman and a man. That is how the government recognizes marriage. It's true. Na ukishapatana mko wawili kuna objectives. The other side na this other side. Mnataka watoi. I don't know. Definitely. That is also one of the things that I believe marriage should be. I think the only thing that people get married pia ni kupata watoi. I think the main thing actually. Main thing. Sasa hizo vitu za love ni story. Hiyo Sunday inafanya history yote i happen. Wewe zitaka kuwa na mtoi na mtu upendi. So sasa tuseme hiyo watoi, si ndio? Another thing sasa ni now nyinyi wenyewe mume commit to one another. Sasa hakuna tena hizo maadult. Unajua I'm saying this because I'm looking at it from a legal aspect because sisi wakati tuna confront vitu kama divorce unaambiwa kwanza lazima kukuwe na nini? Msame ako na certificate ya kuonesha ya marriage. Out of this union kuna watoi. Ndio sasa hizo issues zenye sasa the ingredients of marriage sasa inaanza kuingia ndani. Of course these 2 people na wanaishi pamoja. Lakini sasa nowadays do you think hizo objectives zenye zilikuwa za marriage kila msee ako naye, do we consider a common ground? I think ina vary na msee. Kuna wase wanaingia kwa marriage with different objectives ama with different expectations from it. Kuna watu wako in it for biashara, kuna watu wako in it for the long term reasons za kuishi na ku build a family structure and all that. Lakini kitambo of course na biashara sasa ni watu wenye wanataka wako na aim, wako na goal bana, wamejipanga. Kida Hakimis. So unaoa juu unataka do kutoka hii side. And now that is beneficial. And that is now ndio the end product of this marriage. Goal yake hakuna mtu anajua. Nisiteseke. Sasa goal ya marriage sasa inabaki inakuwa gani? Because initially let me just go back to kuna hii story.
in the beginning there was the word, of course. Even the Biblia inasema, and then the word was God. Akaumba a human being, a man and a woman. Na akasema hao watu wa multiply, si ndio? Sijui wako fruitful. Sasa hiyo sasa ndio aspect ya hii family unity ikakuwa created. That they will be a woman and they will be a man and they will stay together and get wapate watoi wakiwa pamoja. Now this mtoi mwenye anakuwa kwa hii unit ndio part of this marriage. That is why I think rightfully ulisema lazima kukuwe na mtoi kwa hiyo marriage. If there is no kid, hiyo marriage pia issue. In fact even kwa ukiangalia kwa the legal aspect pia it can be a ground for divorce kama mse apati watoi more, because now sasa it is one of the critical things. I think one of the main objectives nikiingia kwa marriage na expect kukuwa na, lakini sasa siku hizi wewe unaona kama the ladies wako na hiyo objective. Wako nazo, wako wanaingia huko juu ya sex. Sex, by the sex is another thing that we've left out, which is a very critical thing. Sex watu wasi wanajibamba. Do you think ni kitu regardless? Sidhani ni motivation to marriage sai. Hiyo ni story. Unajaribu kusema sex iko kila pahali. That is what you are saying. Marriage is you don't need to wanasema you do not need to get into marriage to enjoy sex. You access sex. Ziko huko kwa society. Yuko. It's just ni ile sasa zinamaanisha basi the purpose of marriage is defeated, because marriage ilikuwa ikue wewe uoe mse na huyo ndio akwa na kusatisfy wewe, usiende tena huko, because now mkitoka nje hii marriage inamaanisha sasa sisi wote ni kama, because now unapata mse ameoa lakini jamaa ako tu huko nje. Could you say that is a marriage? Sex kwanza toa hiyo story kwa marriage. Utapata wase wengi wako married, you access sex for a very long time. Watu wako na shida. They don't, because now I think ina change na perception. Mtu anaangalia I'm doing it with the same person all over, you know, over and over. Watu wanataka kutaste. Watu wanaenda nje. So is it something that sasa imekuwa normalized? So my point is basically sex sio issue kubwa yenye ina drive mtu to marriage. Because normally watu kupata sex. Anyway, what about kuna better motivation factors, Don't you think that kuna duty ya watu wenye wameoana pia wakuwe serious about what they are going for purposes of also these kids? Because one, remember, hii ni family unit ilikuwa created. Mimi nasema hivi, marriage haikuwa plan ya man, ilikuwa plan ya God. Tulijikuta. Unashika? Si tumejipata, hiyo ndio rada yenye God amesema nyinyi mtakaa wewe, mwanaume na dem na mtaoana. System ya government ikakaa ikasema now for purposes of ensure that these people are together, wakaleta story ya marriage. So certificate ni ya kusema mse ameoana na ule dem, hao ndio wanajulikana na serikali kama ni bibi na bwana. So that now we continue to protect this family unit. But sasa now venye umesema, according to now this explanation you're giving me, is that waso wame miss out on the objective. So unaweza ingia kwa marriage juu wewe unadai kupigana kuni. Kuna msee mwingine amekaa kwa hii marriage yeye anataka mtoi. So wewe unaweza pata dem ye objective yake kwa akili yeye anataka watoi. Yeye akishapata watoi yeye ajali na vitu zenye unataka. Maybe wewe ulikuwa unataka kumchukua juu wewe unaona utampiga. Utaenjoy the sex part. But sasa yeye amekaa yeye anataka watoi. Yeye akishapata watoi yeye ajali na vitu zenye ufanya. Wewe ukitaka uamue ende huko nje, it does not matter. But sasa what happens to now this, nilikwambia the fundamental point nini was supposed to get kids. So hawa watoi ndio unawa bring up. Sasa wewe unawanacha now with those values that they will continue with this system ya marriage, because without marriage in a work in the society inamaanisha pia society itakuwa destroyed. But unaona Chenko from ukiona saizi looking at marriage from kitambo, wazae wetu for example, marriage was ilikuwa kitu kama compulsory. Unajua ulikuwa ukifika age fulani mzae wako kuna age alifika, bro, mimi niko sure ningekuwa age wazae wangu mimi saizi ningekuwa na watu kama 4 hivi. So unajua sasa hivi vitu imechange. Sasa unataka at least when you have this family uko na something to offer. Unajua kitambo it was easy to access easy wealth and all this. Vitu ilikuwa easy sana ku access. Hapana bro, kitambo watu hawakuwa too corrupted kama sasa hivi. Me I think how I look at it is this. Long time ago, kumbuka si tulizaliwa hiyo age yenye ndio universities zina come for the first time, wazae wetu hata hawaku access. So wale wenye the requirements wale madem wenye wazae wetu wali access hiyo time hawakuwa na hii system ya siju
universities juu wameenda club, they hawakupata easy access. So kuna generation fulani ili come after hapo yenye sasa wase wako campus, wase wanajua vitu mob, wase wako liberal, watu wame learn a lot of information, feminist movement iko, kuna ile equal rights, what you can do I can do. Sasa tukapoteza hapo. So sasa hizi marriage iko ile like mimi madem on one side wao wanasema they will choose who they want. They have a choice, Wale wazae wetu I don't think pia naye walijali sana about choices. Wale walikuwa wanakuja wanaokota tu hivi. Wewe umeenda kuchukua vitu kwa duka. Hebu kuja hapa msichana. Baba yenu ni nani? Na umeenda hivi umeshachukua bibi. But sasa the good thing about pia wasi zamani is that they did that na walikuwa pia wanaona the parents ya the lady walikuwa wanachukua mtu na wanaenda kwao wanasema si tumeshachukua msichana. In fact wanasemanga tushafanya makosa pengine odem saizi ako na ball. Ukiangalianga history za wazae wetu mostly unapatanga already hiyo vitu zilikujanga after washapata hata watoi wawili or something. So wana respect your family unit then they ndo akaanza hivyo. So hii ya saa hizi ni different. Juu sasa kuna a lot of wase wamekuwa walk. Economy ndio hii pia. So vitu mingi zikakuwa into factors ina nini sana. Imeplay a big role to delation. Then now we are also lying to ourselves. Of course vitu wewe umesema sasa hizi vitu kama sex, huwezi sema unaenda marriage your sex. You can't also say love because I mean kila buda wewe unataka kuniambia the first time you will fall in love ilikuwa uko how old? Nilikuwa mdogo. Bro, mimi nilikuwa nursery nilikuwa na cheki dem fulani nikasema huyu nikipewa na yeye wangu huyo. Sasa hiyo time hata sasa hiyo sex haiko kwa akili but I just in my head mimi najiambia huyu dem anakaa mzuri, ni mdogo, ajui kitu. Yaani ningekapeleka hivi nika-protect akwe wangu. Lakini sasa hivi unachukua nani? Sasa unachukua mtu mmoja yako na 16 years of experience. So hiyo time ilikuwa time ukikuwa na I think ni instinctively. Mimi nadhani hiki kitu pia naye ni God aliyekanga kwa human beings na akaona hiyo kitu nyinyi wote mtaenda pale. Lakini how you are going ni kama sasa hizi venye watu wa LGBTQ ama hizi gayism wanataka kuwa recognized kwa hii marriage. Because ni demand yenye naturally ni kama kila mtu anataka pia. Inasemaje hata kama wanasema tuko na freedom ya ku choose you our partners or anything whoever that I want to choose, wanataka pia kuwa recognized. Wa benefit from this marriage system by having now kids that they can raise a family and enjoy all the benefits of a family including sharing property na nini. Hata sielewi wanaume wawili wanaweza share property aje. So hawa wanataka the benefits of the marriage which is the kids. That is why why they are advocating for recognition hizi funny unions ni ati wanataka ndio wapewe hizo certificate and they can be allowed by the court pia wakuwe na watoi because now just pia ku raise mtoi the only place that a kid would have been brought up ni in a family unit, ndio? A family unit yenye kuna mzae na kuna madhe. That is a perfect circle. Whether umse ni poor or not, that is how I look at it. Whether uko in a poor background ama a rich family, bora mtoi yako amegrow in a system of a family unit, they tend to have some values as opposed to mse mwenye tu ako by himself. So I think marriage so it's a good thing. It is a good thing. But society yetu ya current society perception yetu towards it haiko bana, tumecorrupt. Leo umesema tumecorrupt, but then I think pia ina make sense because sometimes tumesetiwa some conditions with the current generation yenye tuna exist in. To a point yenye unaona is a way watu wanajaribu ku make it so impossible for you to really kuingia kwa history. Because watu wengi wako so willing kuingia kwa marriages and all that. Lakini utapata hurdles zenye mse umewekewa. Kwanza kama boy, lazima ukoe provider vizuri. You know, it's okay. It's right. Inafaa hivyo. But then some conditions zinakuweka unaona. Azina kuna honest. Seme tu there is a lot of dishonest kwa hizi unions. Kuna a lot of glamour. Unaona kama saa hizi watu wanafanya hizi ni kama imekuwa show. Imekuwa kama show manzi. Hata kama marriage yako iko haiko bro. Wewe unataka kuonesha watu iko. Na si na everything hadi even a dead person anaweza amka aseme manzi hii marriage yako imededi. Mbona unataka kupretend? But now they don't want the world to know that. Hakuna msana anataka
watu wajue hiyo Wajue aspect. story. There is absolute. Now then it answers this question. Still kuna lack of knowledge about whatever that people are getting into. So wasa wana force. Watu wana force, wasa wajaelewa hii kitu, what is the purpose of this thing. Msee hajaona hizo vitu zote. Watu wanakujanga na conditions. Conditions na demands. Mimi kama utakuwa na hii, kama utakuwa na hii, kama utakuwa na hii. So hii kitu inakuwa foundation yake inakuwa based on very wrong things. Ni kama hivi umesema tu story ya love. Unaona ati bora tunapendana, hiyo marriage lazima itawaka. They don't kuna understand. factor pia ya wazae. Nacheki wazae wetu sometimes wanakuwa sensitive sana with who we are. Unaona? Unapata dem anaambiwa chukua msee fulani anakaa hivi. Unapata wewe kama boys unaambiwa cheki chenko, by the time unataka kuleta mrembo home lazima kuwe hivi meet certain terms and conditions. Unaona? Huyo ni mzazi wako, yeah. So unaona already it's conflicting. Yeah? Now sasa, and that answers the question. As long as bado naelezwa. Yeah. As long as bado naelezwa, it means wewe mwenye see I cannot want something. Na mimi mwenyewe sijijui, unashika. It's like venye sasa siku hizi wasee mtu ana force kitu. Yes, unataka hii, unataka hii, lakini clearly wewe hujijui, unashika. Yaani wewe umepotea, lakini hakuna msemo anaweza kuambia you pretend to know. Unataka kujua, I know what I want, I know this, I have this, una feed your mind with all this information that you know what you want, but still wewe hujijui. Unashika. Do you think it is right kwanza? What? Pero akikupa terms and conditions. Mimi nadhani responsibility ya mzazi ya mtu anyway. That is what I think. Mzazi wako anafaa kukuraise in a good way. That is ni responsibility ya mzazi raise mtoi. Amekuraise in a good way mpaka time umekuwa mtu mzima. Watu wanakuwa wamefunzwa by I think 14 years bro, hakuna kitu yenye mzazi anaweza kuambia. If you ask me honestly, I don't think by post nikiwa hata class 8 sijui nini, hiyo time budo ulikuwa ushajua everything. So inaishianga sama by the time unafika 18 there is nothing else your parent can do to you. Ni ile tu ile labda juu kuna ujinga kidogo kwa naye, labda tu asaidie tu kidogo, akwambie nini na vitu kama hizo, but mostly ingredients mob inafaa iishe ukiwa at least 14 years. Now from there sasa ni wewe mwenyewe. Ukishajua mzae wako tu anafaa kukalisha ni aje. Ukitaka kuoa, these are the things that you need to look forward to. I hope you know them. But haifai kukuwa ni yeye ndio anakuambia. Because now kama anakuambia then where you don't know yourself. Haiwezekani that wewe bado una seek guidance ni ile kwa mtu na wewe mwenyewe. Especially kwa something like marriage, because for me marriage is something so serious that you cannot so go personal, kama uja make decision your own. Ati sasa wewe unangoja mzazi, then wewe ni fala. Mzazi alioa demu yake akajipanga kivyake. Yeye mwenyewe hata labda alimeka mistake. Sasa wewe huyu jamaa atakupea aje information yeye mwenyewe alimeka mistake. Aliblanda baya. Pengine anakaka akijiambia kama ningengoja kidogo pengine ningekuwa hivi na hivi. Who knows? Sasa yeye haizi kuona. Sasa inakwambia sasa hizi hata msemo mwenye kwa married haizi kuja apeane information kama hii because kuna ka guiltiness, because anaweza letewa evidence kwa karatasi jioni na naambia wewe ulisema hivi na hivi. So hakuna hiyo nasema lack of honesty, kwa sababu wazae wetu pia we assume that walikuwa perfect. So wewe pia hujae kalia mzae wako chini akupee pia both sides. I think pia wazae wetu it's a failure on their part, because huwezi force mzae wako kwambia story kama hiyo. Ni kitu yenyewe mwenyewe kama ako na wisdom kama anakwambia ni aje kuko hivi. Mimi nikiwa na grow up nilimaliza hii shule nikafanya hii na hii na hii na hii. This is the plan that I had. As your father, hii ndio plan nilikuwa nayo hata before nipate mada yako na anything. This was the plan that I had. Lakini because of ABCD ikakuwa hivi na hivi. So sikutaka ikuwe hivi, lakini yani ile tu yani kwa roho safi. Alafu nasema wewe sasa venye unaenda hivi, mimi naona wewe unaweza piga amendment zako, because hiyo age yenye uko na yangu uko almost your time. Unaweza fanya hii na hii na hii. So wazae pia nayo wametuachilia, unashika. Lakini sasa ni hii generation yetu pia ni wajuaji, unashika. Venye tu nimekuambia, we want the things that we want, yet we don't know ourselves. So you think it is okay now tuanze before you marry you seek for advice, or usitrust instinct yako? Mimi nitasema it is very important for you to understand knowledge, bro. Knowledge. The moment ushapata hii knowledge,
utaingia kwa kitu ukijua na uko na awareness. Unajua sasa ni kama uende ufanye exam yenye huja revise unashika. Lazima u revise kwanza. Ujue hii ni marriage. Hii marriage ilikuwa iko aje hivi na hivi na hivi. Wife anafaa kuje submit afanye hii na hii na hii na hii. The person you are getting ako in line with that whatever that you intending to. Kuna mtu mwingine anakaa hapo yeye anadai tu, si nimekwambia kuna mtu anaweza kama kwa marriage maybe anataka tu atoi. Wewe ulikuwa unapanga wewe pengine usiku wewe mambo ya fornication ulifunga ukasema Mungu mimi I am coming home. I have committed till death do me part. Sijifanye kitu yote na umetulia. Basi sasa unafika pale unapata mtu mwingine mwenye yako. Si nimekwambia nowadays unapata I know there are people who are married who they don't care about what their spouses are doing. True. Unashika? They don't care. As in yani totally I bother. Na kuna msee mwingine sasa anajiambia yani msee hata siku mbili hajaitokea na kuna mwenye ajali yeye bora ako na watoto wake. So I think it's good ukiingia kwa marriage ndio unasema consider all the factors. Lazima uangalie vitu mob sana. You cannot ignorance. Walisema my people perish because of lack of knowledge. So if you do not have knowledge about this thing usijifanye wewe ni mjanja. So tusiogope kuwa watu wawe. Of course watu wanaoa. Bro, saizi there are people who are married. Sisi wenyewe hata tulioa ni vile tu hatuna papers. So wacha nikwambie huko nje tukisema tu kweli. Watu wameoana. Karibu kila mtu ameoa na wakadivorce. So ni kama tu wenye wameoa labda wako na marriage certificate na kuna wenye hawana marriage certificate lakini wako married. They exist in the society. True. Ni vile tu sasa we cannot be honest na tuseme hizo vitu zina exist, but now you see it is not going to help the future generation because watoi watazaliwa outside wedlock wengi. Wengine sasa hii hata mzee akitaka kwenda divorce anashtuka sasa nikienda divorce na huyu mwingine akikam na watoi una get kitu kama hiyo. So there are so many family structure iko threatened sasa vibaya tena sana. And you see even this issue ya watu wa LGBTQ kukam na hii gayism it is part of destroying the family structure because that is the only unit. Mimi nadhani hata wazungu waliona African the way African is ni strong kwa sababu ya family structure. If you ask me. So wazungu wanatuangalia gani kwa show wanasemanga wase wanakaa aje. Wanashangaa yani unaweza kaa na mzee for 40 years. Who are you? Maajabu. Nyinyi ni nani? Sisi hawa watu tunachukuanga 3 years. I have divorced 17 times. Na si kitu ya big deal. Watu wana divorce like any day. So ndio wanataka watuletee mpaka hizi ma LGBTQ jo wanasema hizi ni vitu na make decision. You can be a gay tomorrow. The next day you can marry someone. You must be given your freedom to do whatever that you want to do. That is what they are encouraging in the society. Ile foundational information about this thing wanataka kuierode completely. Juu ukiangalia marriage nimekwambia imeanza that was something that God ali create marriage. Institutionalize. Inafaa ikuwe inaendelea for the years to come. But the current society wants to destroy it by allowing now hizi vitu kama sevenyo umesema saa hizi watu wanaweza cheat siku hizi bila haichukuliwi kama ni big deal tena because now imekuwa ni kitu ya kawaida. So that's it. So I don't know, in what do you think, what can we conclude, anyone who is watching, what do you think we should tell the person who intends to get married or those who by the atufai kuambia watu wako married because now that's how I make decision. Definitely. Unaweza ambia wengine nyako this other side. Regardless of history zote, I think marriage is a good thing. Looking at it from a good way, it is a good thing. I'd really advocate for people to marry. I'd lead by example. Nitawa in future. Usitamani kuwa role model wewe sema. No, of course, you see. Anyway, tuko na a lot of excuses and a lot of reasons yenye sidhani kama ina make sense ku disqualify the institution of marriage. I think it's still a beautiful thing in as much as there's a lot of confusion and a lot of controversy around it. Ni vitu unaweza maneuver ukikuwa serious about it. Definitely challenges na vitu zote zitakuja tu. But then try to have some sort of liking towards it. Ndio na uiangalie generally history ya kuangalia sasa mimi nataka tu kwenda kupata watoi in marriage itakumesa because ukishapata watoi uta lose interest na msee wako ama wife wako ndio imeingiza wase kwa yeah. So I think kama ni watoi kuwa na watoi sema nataka watoto nataka wife nataka family then it comes up nice na itakuwa fit.
Na waishi pamoja ama wewe unaona watu waishi pamoja. Sasa hii story ati mnafanya inaitwa aje? long distance? Long distance. Watu Long distance is a scam, bro. Co-parent. Hiyo ni scam. I think ina affect pia the psychology of kids and all that. But wale wako married already, I think wako best advising us and wasitutishe. Unajua the problem is no, cheki. Msee atakwambia usioe bro, ni noma. Sasa unajua ameonja, but sasa mtu akikwambia usioe ni juu ya experience yake. We are not supposed to be operating in that manner. Iko so biased. Maybe hata ni mtu una look up to. In fact mimi ndio naonanga hizo ndio zimefanya hata society imekuwa messed up more because hiyo part ya kupatia watu wenye ati jumsa ameoa credence at just because you are married when unajua. Tumeassume vitu mingi. Sasa wewe experience yako na yangu si the same. Sasa wewe kama uko married na yako imeenda sawa. Sasa sisi tufikiri tuogope wote. Kama juu yako imekuwa fiti, sisi tu assume sasa sisi zetu pia zitakuwa fiti. Ifai kwa. Okay. It should be based on mtu chagua experience yako and experience it on your own. Kama huko ndo utadidia. Ni hivyo. And udid. Nice. So to take your risk to why? No, I'm not saying that we take risk, but understand before you do anything in life, anything, before you make a step, always ask yourself, do you understand what you are just doing? Kama hizo factors aziko, you rather not, why wachana nayo, you don't strain yourself. Na watu wasijifeed na so many information about all this thing. Well, they should just take it lightly. No, avoid pia ku advise watu. Advice ati sijui unaambia mtu sijui nini. Wake up uji advise. Wacha hiyo mambo ya ku advise watu. Ishi kwa wako na watoto wako. Stay in your family with your kids. Wachana na watu wengine. Sawa. Nice. And that's it for today. Of course, like, subscribe. Give us your comments. Musikuwa wachoyo pia. Maybe mko na wisdom kushinda hii experience. And that's it.